Ça passait. That's all. Now in English. For us, the IDB, this is an historic visit. It's the first visit of the President of the Multilateral Development Bank in the last at least 7 years. Malheureusement, c'est seul ça que dit en créole, mais m'a dit tout le monde bonsoir. Et moi, je voulais rappeler nous que son visite, qui pour nous toutes, son visite historique, parce que c'est la première visite d'un président de la Banque interaméricaine de développement depuis de très nombreuses années. We share even microphones. I received an invitation from the President of the transitional government when we were in Washington, and I realized that this was the moment for me to come. I also received a mandate from Minister on leading a group of institutions to think about the recovery of the Haitian economy. Alors, pendant moi j'ai fait une visite à Washington, que moi j'ai rencontré le président CPT, M. Fritz Alphonse Jean, qui était invité dans Haïti. Et après ça, avec le ministre, j'étais juste tout fait une série de rencontres pour nous réfléchir sur comment nous sommes capables de travailler ensemble, nous-mêmes, BID, mais aussi avec l'autre partenaire pour nous capables de redynamiser la vie économique en Haïti. This visit is about visiting the projects that the IDB has here. And as the minister mentioned, there are several. We went today to visit the hospital, and we realized that this is an area that needs government support, and in particular IDB support. We have decided that we're going to raise our contribution from 85 million to 100 million to help this project. We're also going to visit school. We have a project on education, on giving the youth some skills, but also at the same time have a school feeding in the school that helps also, in one hand, food insecurity, but also promotes production in agriculture. Jean, ministre l'a dit, nous, visite ça que l'a fait avec collègues nous, sont visites de terrain pour nous capables, ouais, pas nous-mêmes, projet que BID déjà a implémenté ici là, aux côtés de l'État haïtien. Mais c'est aussi une visite qui permet de nous mieux comprendre la dimension des défis que le pays d'Haïti a traversé. C'est comme ça, je vous dis, là, nous avons une opportunité pour nous faire une visite dans l'hôpital Justinien, pour nous bien comprendre la dimension problème que l'hôpital ça a fait face aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous décidons que l'enveloppe que nous avons déjà allouée, qui était arrivée à 85 millions, eh bien nous allons augmenter pour arriver à 100 millions. Ceci, c'est en appui à l'amélioration des services de santé, plus particulièrement dans le département du Nord. Nous avons l'autre projet que nous appuyons, par exemple, projet l'école, et plus spécialement pour nous aider à professionnaliser jeunes, pour être capables de métier, pour
améliorer la participation dans la question cantine scolaire là, que nous connaissons qui est essentiel pour que nous soyons capables d'apprendre plus bien. We also had just a few minutes or even an hour or maybe less, we had a signing of a water and sanitation project with the minister where we redesigned a project to have an impact on more than 130,000 households that can get now more water, but also more drinking water for families. 130,000 is a very important objective, quite a bit. 130,000 households, not people, households. C'est pour ça que pas même une heure de temps, pendant que nous étions dans la première réunion, nous signions un accord avec l'État ici, au ministère des Finances plus particulièrement, pour un projet eau potable et assainissement. Et avec le projet ça, nous sommes capables d'augmenter non seulement quantité d'accès que nous gagnons à eau potable là, mais également qualité. Et c'est pour ça que l'accord aussi aujourd'hui a permis nous d'étendre le service eau et assainissement à 130 000 foyers. Quand nous disons foyer, ce n'est pas un vrai monde, c'est 130 000 cailles. Donc nous connaissons quantité de monde qui vit dans chaque caille en Haïti. Donc nous voyons que c'est un projet qui est très ambitieux. It is a project of $125 million, the water and sanitation. Overall, the IDB has stepped up instead of thinking that it is not the moment to be here. Quite the opposite, it was a moment for us to increase our contribution. Over the last 5 years, IDB provided more than almost $700 million, of which $200 million just last year. So IDB recognized this is a challenging moment. The security issues that is important, but quite the contrary, it is the moment for us to step up and work with the government, the transition government, to provide Haitians the best projects we can. Projet de l'eau avec assainissement, l'eau potable avec assainissement, son projet lui-même qui a une valeur de 125 millions de dollars. Vous êtes capable de penser que BID a hésité, non seulement BID en Haïti, pendant que bagaille est difficile pour le pays d'Haïti, sur question sécurité, mais pourtant, nous décidons que c'est le bon moment, au contraire, pour nous renforcer la présence et renforcer la collaboration avec le pays d'Haïti d'une manière générale. Sur 5 dernières années qui sont passées là, BID déjà employé l'équivalent de 700 millions de dollars à Haïti, dont 200 millions dans l'année qui fait passer là. Et malgré défis, malgré difficultés que le pays a confronté, nous pensons que c'est exactement le moment pour BID intervenu pour renforcer l'action de l'État haïtien au profit de la population. Finally, for this year, we are planning a youth skills program aimed at reducing gang recruitment. So it is a social program with objective of youth, of being with them and avoiding them to be recruited by violence. And that's a $40 million. Alors, pour conclure, ça me réannoncer nous, c'est que BID, avec l'État haïtien, a travaillé tous sur un projet de valeur de 40 millions de dollars, mais qui visait spécifiquement la jeunesse pour
last point, but an important point. We are going to visit industrial parks, Cararol and Kodevi, and we're going to meet here tomorrow also some of the private sector. We are going to emphasize the need for creating, recovering jobs. Here at the same time, we'll talk about how can IDB, with its private sector arms, IDB Invest and IDB Lab, promote more investments in both Cararol so that it recovers, but also Kodevi, which we want to expand. And we're gonna hear from the private sector, what are the enabling conditions? What we, government else, needs to work so that the private sector can invest more. Pour conclure, moi t'appelais dit nous, vizit ça à tout. Demain, nous allons aller dans le Park Industriel, ni Cararol, ni Kodevi. Pour nous parler avec le secteur privé là. Pour nous mettre accent sur l'importance pour eux-mêmes de créer des emplois qui sont capables de redynamiser l'économie du pays. Nous connaissons que la Banque interaméricaine de développement qui travaille en pile avec l'État pays, mais en même temps tout, il y a des groupes dans la banque là qui travaillent avec le secteur privé. C'est pour ça que demain, après visite qu'on a fait Cararol, on a bien une visite ici là encore avec le secteur privé pour être capable d'entendre dans la bouche, besoin, disons pas, sur qui gens sont capables nous-mêmes contribuer pour nous redynamiser le secteur productif en Haïti. What are the enabling conditions? What does the private sector need? We don't know all, but I can give you some that we are working. Energy supply, solar, but others. Connectivity, human capital and skills with education. The airport, all of them are ways to provide in conditions for more investment. And to conclude, I would like to thank the warm welcome. I feel very welcome. I feel very warm. I feel that we are working together. And for me, it seems that we need to step up, working with the government, working with the private sector, working in the short run, but working also to recover jobs for the future. Thank you very much. Alors, pour conclure, moi, je pense que tout le monde dans la salle là peut être capable déjà connaître qui ça y a un secteur privé capable. Dis-nous dans quatre discussions, qui besoin secteur privé? C'est énergie, peut-être solaire, mais énergie renouvelable. Nous avons besoin de connectivité, nous avons besoin de capital humain, nous avons besoin d'aéroport et nous avons besoin d'investissement. Donc, nous-mêmes, tous trois par nous, dans le BID, nous connaissons qu'il faut nous faire plus d'efforts pour nous soutenir tout secteur en Haïti, que ce soit secteur l'État, tout secteur productif. Et je voudrais d'abord et pour finir remercier Haïti, remercier Munition, remercier nous tous qui là pour l'accueil que nous faisons. Nous nous sentons bien ici, là, nous nous sentons la caille. Merci en pile.